Hi guys, bienvenue sur Chanella. Welcome back to my channel. Today we're going to be making chicken in a dried mushroom sauce, and we're also going to serve it with some white rice. Jodi a na fait un sauce poul avec Djondjon et puis n'a servi li à Diri blan. Now before we get started, I want you to hit the subscribe button for me and press your notification bell so that you will be the first to know every time I post a new video. Avant de commencer, ma demande pour abonner avec Chanella, cliquez sur la cloche là comme ça pour qu'à toujours connaître chaque fois que je poste un nouveau vidéo. Now let's get started. I'd like to point out when I'm cooking this type of chicken, any farm-raised chicken, I do not like to remove the skin nor a lot of the excess fat, because not only it keeps the chicken moist, I also use the fat and then the sauce, the extra sauce coming from the chicken to make my rice and beans. It's a great method if you don't use Maggi. Non seulement les ma fait pour ça nous te carré pour le pays ou bien pour le dia, moi pas aimer retirer pollo ni en pile dans graisse là, parce que moi utiliser graisse là avec sauce là pour moi faire Diri collé. Ça c'est une bonne méthode si ou pas utiliser Maggi. Okay, I am letting my meat soak, and then I'm preparing the boiling water. I'm adding a little bit of the sour orange peel with some rosemary and thyme. Ma quitte viande trempée et puis m'a préparé de l'eau bouillie pendant m'a ajouté un petit poison ici, un petit romarin et puis un petit thym. To marinate, I'm going to use 2 big spoons of épices. Je vais utiliser 2 coquilles épices pour mariner. Okay, now like I always do, I'll add a little bit of turmeric powder. Je vais ajouter un petit peu de safran, même j'aime toujours dire non, si nous pas voulons utiliser épices ça yo, nous allons continuer à utiliser épices nous habitués utiliser. And then I'm also going to add a little bit of coriander powder. Je vais ajouter un petit peu de coriandre. Okay, I love the coriander powder. And I'm also adding a little bit of cayenne pepper for some heat. Je vais ajouter un petit peu de piment ou bien tout ka mettre piment bouilli là-dedans si c'est ça qui est disponible. I'm adding a little bit of seasoning blend. It is salt free. Je vais ajouter un petit peu d'épices qui pas gen sel. I also love to add a little bit of freshly grated ginger to my meat. Toujours aimé ajouter un petit gingembre grangé, les ma fait viande. And now I'm adding 1 teaspoon of salt. Ma pa ajouter un petit cuillère sel. Okay, now I'm adding the sour orange juice for some acid. Kuna ma ajouter jus d'orange pour acide. And then I'm also going to make sure that everything is evenly coated and then mix well together. Na brasser li et puis pour épices ça capable couvrir toute viande. And don't forget to add some freshly grinded black peppers. Pas oublier ajouter un petit poivre. Allow the meat to sit for about 30 minutes if you did not prepare it in advance. Quitte viande chita pour 30 minutes so pas de temps préparer d'avance. Now I am using my pressure cooker to cook the meat, but you don't have to use one. You can cook it in a low heat and then add water as needed. M'a utiliser yon presto pour moi cuire viande mais on pas besoin ni ou capable mettre viande sur un petit feu petit et puis vous li chaque lè li besoin de l'eau. Okay, so I rinse the bowl with a little bit of water just to make sure I get everything out. Moi rince qui vet là avec un petit de l'eau comme ça pour moi capable prendre tout reste épices.
adding a little bit of shallot with onion, which I had leftovers. If you don't have it, it's not necessary. I always like to add shallot to my meat. M'a mette yon ti shallot avec yon ti morceau d'oignon. Si ou pa gen li pa nécessaire. And I'm going to let it cook for 20 minutes. M'a kite le cuit pour 20 minutes. Okay, so while that is going, I'm going to prepare my dried mushroom. I'm going to boil my dried mushroom. Pendant m'a kite vient na bouilli, moi pral préparer Djondjon, moi pral bouilli Djondjon. Now, as far as the amount of water is concerned, make sure you add enough that you're going to need for the sauce. Pour de l'eau, ajoutez quantité ou konnen ou besoin pour faire sauce là. Okay, and I'm going to let it boil for about 12 to 15 minutes. M'a kite le bouilli pour à peu près 12 à 15 minutes. Okay, so while that is going as well, I'm going to start on the rice. Pendant tout l'autre bagay yo a préparé, qu'on a commencé préparer diri. Now, as far as the oil is concerned, I never measure it, so I don't have a measurement for you guys. I always just eyeball it. Moi, pas jamais mesurer l'huile, moi, j'aime toujours just mettre comme ça, ajouter quantité l'huile qu'on est. Okay, so now to my oil, I'm going to add some green onions. M'a ajouté 2 petits morceaux pou'w. I'm also adding a little bit of chopped up onions. M'a ajouté yon ti oignon. I'm adding 1 teaspoon of salt. M'a ajouté yon ti cuillère sel. And by the way, guys, the pink salt is not as salty as the white table salt. So if you are using the white table salt, make sure you add less. Sel rose la pas salé même avec sel blanc. Si vous utilisez sel blanc, ajoutez moins. So I added 4 cups of water for 3 cups of rice because today I'm cooking the jasmine rice and it doesn't need a lot of water. M'ajouter 4 tasses d'eau pour 3 tasses diri parce que je dis m'a fait diri jasmine et diri jasmine pas prend un pile d'eau. And then you're gonna let it steam on low for 20 minutes or quitte tout fait pour 20 minutes. Okay, always remember to release the pressure before you open your pressure cooker. Toujours songer quitter chalet pression sorti avant ou ouvrir presto. Okay, so now that it's time to make the sauce, I am putting the dried mushroom to a strainer. C'est moment pour nous faire sauce là qu'on a ma passer Djondjon dans yon passoire. And make sure you really let all the juice out. Okay, bien passer et puis quitter tout petit jus yo sorti. Okay, I'm adding a little bit of olive oil to a pan just to brown the skin a little bit. M'a ajouté yon ti l'huile d'olive dans yon chaudière juste pour m'capable bay pou yo couleur. Okay, so while I'm allowing the skin to brown a little bit, I'm going to peel my carrot because I like to use carrot in my sauce. Pendant m'a quitter pou yon yo prend couleur, tant ça m'a calé carotte. And to that, I'm also going to add some lima beans. Then again, it's all about your preference. I add about 1 cup. M'a ajouté yon tasse pois juice. I'm adding the extra chicken sauce just to allow the beans and the carrot to cook a little bit. M'a ajouté tire sòs poul la pour m'ka quitter pois avec carotte la cuite yon ti glace. Okay, so now that I allowed everything to cook together for about 7 minutes or so, I am adding my dried mushroom sauce. Moi te quitté tout bagay cuit ensemble pour à peu près 7 minutes et puis qu'on a m'a pas ajouté de l'eau Djondjon. And to that I'm adding a piece of butter. M'a ajouté yon ti morceau beurre. Also adding a little bit of garlic powder. M'a ajouté yon ti poudre l'ail.
And also a little bit of onion powder. M'ajoute yon ti pou djondjon. And I'm also adding some thyme and parsley tied together. M'a ajoute yon ti ten persil. And then I stick some cloves to scotch bonnet pepper. Mwen pique yon ti jiwof nan yon piment. Let it simmer for a little bit, and then now it's time to add our onions. Mwen kite bouilli pour un petit temps, et puis kounya c'est moment pour moi ajouter zonyon. And guys, you can also add some bell peppers. I just didn't have any. Nou ka ajoute piment douce si nou vle. Mwen jis pat gen, alors m pat ajoute. And voila, that's it guys. So good, right? Remember to please hit the subscribe button for me, share with your friends, like, leave a comment. So j'ai abonné avec channel la, partager avec zami yo, quitter un commentaire pour moi et puis garder toute l'autre vidéo mieux. Bye now.